kantwara omukisa guno okweyanza first of all the government of Uganda, EACOP n'aba contractors bonna, buli omu yakola omulimo mu kumonitoringa n'okumakinga sure nti quality ennungi. Nziremu neyanze n'abakulembeze ab'ekitundu kino ku lw'omulimo gwe bakoze omukuzimba ennyumba eno ennungi egye tusanze nti teriko kazibu konna ke tusobola okujoogerako. They've asked me to thank you, EACOP and your team, your partners, for this job well done. You have done it and you have exceeded our expectations. I want people to clap for them. EACOP is part of government. You people as government people, you have shares in EACOP. So all the activities you are doing, make sure you assist them because this is also your company. I thank you, colleagues, for the job well done, and I thank the leadership, community, local leadership, for assisting EACOP and the team. Tuli basanyufu nnyo era nga tetunnaba kutwala bitiibwa bino byonna bya nnyumba zino. Neetaaga okubabuulira abooluganda nti tetubadde ffekka nga ba engineer oba construction team nga bwe tuli wano, naye tuyambiddwako abantu ab'enjawulo. We would like to take this opportunity, first of all, to thank EACOP for giving us the opportunity to be able to be involved on this big project. It's we are very happy and grateful for that. We are glad to have come to the end of this project. We've done 58 houses in Mubende District, and we thank God this is the last house we're handing over. We have had a good time with EACOP under the guidance of the engineers, the social team. We thank everyone for the coordination and for everything they are putting for this project. Nze ngakulira abakozi n'okutuusa obuweereza eri abantu. Ngenda kweyama mu maaso gammwe nti project eno nejja neddako tujja kulaba nti tukwatira wamu kulaba nti project zino zonna ezijja mu district ziyitamu ate mbazikola bulungi. So tusanyuse nnyo okulaba nti tutuuse wetutuuse olwaleero. Babagambye amayumba tuzimbye amayumba mangi nnyo, naye eno yesembayo. Twasazeemu okujja wano lwakuba ffenna tusanyusa okulaba nti tutuuse wano okumaliriza eno feezi y'amayumba 177 ate gonna tugazimbye bulungi, buli omu ayingidde ennyumba ye, eno yesembyeyo ate ne nanyini musanyufu ate bamugambye agirabirire bulungi. Ekirala ekinsanyusiza nkiwulidde ku bakozi ba EACOP staff ne construction team nti empisa zemweyisamu nga mukola emirimu empisa nnungi nnyo. Nange mbebaziza ate bwe nzirayo nja kukyogerako nti mukoze nga mulina empisa nnungi. Empisa zetweyisamu mu community nkulu nnyo okulaba nti tuvuddewo nga tulese erinnya eddungi. Tulina kampani erina erinnya ddungi lwakuba kampani ffe bantu. So tewali omulala bwe batutunuulira ffe abambadde EACOP, abakolera EACOP, eryo ly'erinnya lya kampani. So mwebale nnyo, mwebalire ddala.